whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Ladies and gentlemen, welcome. You are listening to DJ Sodza live on Zimnet Radio. Join DJ Sodza and his informative team live every Thursday at 9 p.m. UK time, discussing Zimbabwean politics. It is a Thursday, and you know what that means. It's a men's corner show with yours truly, DJ Sodza. We have listened to better music. We have seen better things. We've been to it all. Zimnet Radio, all the way. This is a disclaimer. The opinions expressed by contributors during radio call-in shows are solely those of the individual callers and do not reflect the opinions of Zimnet Radio, DJs, presenters, managers or administration. Listeners are encouraged and advised to seek the services of qualified professionals for their personal problems. In touch with the best online station, Zimnet Radio. Zvisinei muri Zimbabwe, thank you so much for joining us tonight. I hope you can hear me. Right.
Okay. Rosie, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Koma Benford, can you hear me? Yeah, and Okay. I think Sally had a bit of a problem there. We'll resort to that. We'll come back to that and bring her back. Now, guys, for some of you, I've sent a video earlier on today that today it might be a little bit of a different show to what we normally talk about here, because a few people have written to me saying that we have to talk about it, we have to discuss this, and I've been dodging it for so many months now. And I just thought, right, guys, let's just talk about it a little bit today. But before I do that, hello, Sally, can you hear us? Yeah, but it's bad. It's crackling and vibrating. Yeah, it's all from you, Sally. Everyone else, can you hear me clearly? And the listeners can hear me clearly. So I'm suspecting it's over there. I don't know, yeah. Crackling too. Yeah, there's like some noise coming in. Right. Like weird sound. Okay. What about now? No, now it's good. So it's Sally who is causing that. That's what I'm saying. My system is telling me here, but I don't know what I can do to resolve that. Let me see what I can do here. Right. Wow. I didn't expect that. Right. Anyhow, so there's few things that have been raised to me. The first issue in when there's a death, in diaspora, there's a problem. People are asking for money, begging for money from friends and relatives. Now, I don't know whether Sally, can you hear me now? I can hear you, but there's a crackling but during your speech, but I can still hear your voice now. But there's still that crackling. Right. It's like like that. Yes, I know, Sally, but it's only happening when you join in, you see. That's why I'm wondering. But I've done nothing. You haven't done anything? You haven't changed your settings there or anything like that? Nothing. And when somebody else talks, the sound is fine. It's just when you talk. Okay. Just hold on there, Sally. Let me try. Let me persevere a little bit and see what happens. Right. Okay, guys, I'm just being distracted there. But what I want to talk about is, number one, if someone dies in the diaspora, we are hearing a lot of people going to, in length looking for money, saying that, please, can you help with money? We want to repatriate the remains of our relative or our friend back home. People seeking money. Now, I'm not saying it's a bad thing, people seeking money. We are a family and we can help each other in an event of a tragedy. But it's getting too much that pangofiwa cheti, people are asking for money from well wishers. People are asking for money from well wishers. Some people are saying, would it not be better if people have got some kind of insurance that when the inevitable happens, at least your loved ones will just resort to mourn the deceased, not kuti vosara futi vari in debt anenge akundokwereta mari dzekuti vakuige kana kuti vakukotse or waite cremation and all that. That's the first question that people are asking. The second one is munhu anofa ari mudiaspora. Someone dies and nobody knows. What are we going to do with the body? Is he or she going to be buried in diaspora, or are the remains going to be repatriated to Zimbabwe? Whose decision is it? Who should make that decision? Should we make that decision, Tishuapeng, whilst alive? Or should we just leave that to the people who remain to argue about it? Kanakuti, let's just put clear, black and white. Guys, when I die, this is what I want to do. Don't bother. Kundendesa Zimbabwe.
or whatever, bury me here. And who should you communicate to? Your wife, your husband, your brother, your father, your mother? Who should you tell that this is my decision? And when the inevitable happens, this is what I want doing. Right? Number 3, there is an issue which is coming from a lot of diasporans. Especially here, I can say even here in UK, a lot of people are resorting to cremation. Now, I was trying to, do some checks about it. It looks like cremation is cheaper than burial. Kuno ku UK, kuno. I might be wrong by saying that, but this is what I researched and found. Some people might say, right, let's just cremate. Right? Someone was saying, let's cremate, then we just take the ashes, put it in a suitcase. We fly to Zimbabwe and we go and scatter it somewhere where the ancestors are, or where the father and the mother were buried. Is that not cheaper? But whose decision is it? To cremate or to bury? Whose decision is it? Can I make that decision whilst I'm still alive? To say, look guys, when this happens, just cremate me and forget it. Or should I leave that to the people that remain behind me? This has been asked by a lot of people. DJ, let's talk about it. Now, if you're out there and you want to get in touch with us here, you can get in touch with us per WhatsApp. You can write me your message on my WhatsApp 0798 4455 349. That's 0798 4455 349. Send me your message there, and I will be glad to share it. If you want to call us, do call us per Skype. Our Skype is Zimnet Main Radio. That's the ID. If you are not our friend, just search us, Zimnet Main Radio, and I'll accept you here, and you can call in and you can give your 2 cents as well. Let me welcome those on the panel today. Welcome to the show. Thank you, DJ Sodza. Magadi Maria Zimbabwe. Magadi Vamwe Vangu pa panel. Thank you so much. Mukoma Benford, welcome to the show. Magadi go DJ Sodza. Ayi watinofara chose kurise kwa America. Kuno kuri raitu. Aiwa, zvinonzika. Thank you so much for that. And sikuziwa Sisi Rosi kurise kwa America. How are you today? I'm good. Everything's good. Yeah, life is treating you good then? Yep, it is. Very good, very good. Glad to hear that. Mukoma Wilbert, welcome to the show. Manchester must be very hot tonight. Actually, it's not too bad. It's nice and cool. Yeah. Thank you. Welcome everybody on the panel, and welcome to the listeners. Thank you so much. Teto Mashoko, kwa America, welcome to the show. Thank you. Yes. Ayi watinofara chosa veneni mikoko hurise upenyu. Thank you so much. Right, where do we start? Let me start na Teteros, because you called in a bit earlier today, so you'll be rewarded for that. You heard what I've just introduced there. It's a broad topic, but it's all linked. How many people so far has come to you at Kumbira Mari, kuti tipewo mari kuti tiche repatriate the remains of our loved ones to Zimbabwe? When someone approach you and say that, and a lot of people are saying that, what do you think about that? Well, I mean, it's pretty sad, because people, Zimbabweans really believe they have to be buried back in Zimbabwe, and they die most of the time. When someone's buried here or, overseas, it's usually because there's no choice left. So I see a lot of my GoFundMe, and I say, let's raise money, to repatriate the body, or, so you see that a lot, and it's pretty sad. Now, is it because these people don't have money, or it's just reckless not to put a $5 towards your burial?
society or something like that? It's just that a lot of the times, people come where in these countries and people are really generally trying to still make it or survive. So the last thing they're thinking about, you don't actually think of coming here and dying. People are coming here thinking, I'm going to build a life, work. You're not really thinking, I'm going to come here, work, and die. So it's not, I don't necessarily think it's people being reckless or that people just don't, people are not being responsible. It's just, it's the last thought you have on your mind. It's like when I came here, I came here, my sister came here. I look now and I'm like, oh my God, we've been here so many years. I have a 16-year-old niece who's never been to Zimbabwe, But we never thought, when we look back at it, we never thought we would come here and would be here that long. So a lot of the times people are not really planning on coming, staying and dying. They're thinking on just and Chaita Sondos or die. The death is the last thing on their minds. So I just think it's that thing. People are migrating without the thought process of, I also have to make arrangements for maybe permanent migration, which might include death. Tete, I'm just a bit confused. I understand what you're saying there, but surely I would like to think Zimbabweans are quite learned, and some people are doing some really good jobs in diaspora. You must know, sure, that, like they say, it is a period from Makorokoto to Tineurombo, that death will be upon us at any given time. And I mean at any given time. Shall we give an excuse? Shall we give an excuse to say, because people will just come to diaspora thinking we're just gonna do this and go back, so we shouldn't talk about or think about death because we are going to go back to Zimbabwe? No, it's not even that. People will sit there and say, I'm not going to think about it because I'm going back. They just don't think about it. It just never comes up until it happens. And then when it does come up, like I'll give you an example. When my family moved here, because I have my whole family here now. When my family moved here, something happened and I was like, well, you know what, guys? I'm gonna make sure that I have a life insurance and I have all these burial things. Actually, I brought this up to my family. Who's planning to die? And I'm like, no. This is, let's be responsible about this. I have all of you guys here. If something happens to me, I have to make sure you guys are okay. Right. So there's also that aspect. It's like people are in denial as well, or it's cultural. People don't really want to talk about death. It's like taboo. How can you talk about dying? And it's like, no, we're talking about something that's part of life that we should talk about and plan for. Right. Okay. All right. Okay. Thank you so much, Tete, for that. What about this situation that maybe? So who should decide whether one is buried in diaspora or back home? Is it the people who remain or yourself when you are still alive? I've decided that I have already decided, and I've told everybody. But I'm not leaving the decision to my immediate family members. Right. I'm leaving that decision to a friend. And the family won't have a choice. Because my choice is, I'm not going to have people hustling to try and carry me in a box of wood or whatever all the way back to Zimbabwe. Why? Just cremate me and put me in an urn and carry me. I've already said, throw my ashes in the sea. I love the water and take some home. When I say that to my family members, it's like, my way. So I'm like, no, it's not their decision. I have to make the decision, and I have to make sure someone is there who can carry out the decision, who is not going to be making the decision out of emotions. Okay. And we just say, this is what she said, and this is the paperwork of what she said.
So Thank you. These were her wishes. Thank you so much. Now, last question for you before I go to others. Cremation or burial, if you decide that you don't want to go back to Zimbabwe. Cremation or burial, that decision again, is it the relatives or yourself making that decision? I've already made that decision. You cremate me. Right. Okay. You cremate me. I mean, when someone dies, that's a shell. There has to come to a point where we realize that that's just a shell. There's nothing there. So like I said, I don't see the point of people getting into this whole hassle. No, just cremate me. I know, Tete, it's very personal discussion, but you don't have to answer it. Can you tell me why you come to the decision that cremation is better than burial? Well, first of all, I mean, you're gonna think I'm silly. I'm always wondering, all this time that you have to bury so many people, the space, and then what happens later. I mean, I think of this weird thing. So I'm thinking, do I really need my body being moved around, being dug years from now? No, not really. I'm already dead. Just cremate me. I mean, what difference does it really make? I'm dead. All right. Cremate me, throw my ashes in the sea, let me be free. And keep some in an urn and take them home. Thank you so much, Tete Rosie. Now, for those that are just joining us, this is an interesting discussion here. I must have disappointed few people who were thinking that we are talking politics today, but I just thought, let's have a little bit of a break today. Everybody wants a break sometime, even if you have to wait, you at least need a 10-minute break at some stage. Now, whatever, I know it might have come as a surprise to you that we are discussing this. I tried to send you a recorded video earlier on. I don't know if you've seen it. But I want to ask you the questions that I was asking Tete Rosie there. The first question is, what do you feel when someone dies and everyone is looking for money, they are going for GoFundMe and all the rest of it, Zimbabwe and all that. What comes to your mind when people are asking you money? I'm not surprised. Okay. Yes. You find good tea. Does not prepare for his death. Diaspora, and we carry that culture. People are busy trying to make a living. Says what our Rose. Kuti muna focus. Focus. You improve a life. I see teachers what will happen pakaita the unexpected, which normally happens, and those situations are tiri. Saka it takes a mindset. You with my Zimbabweans change that mindset. So yes, it is unfortunately it is likely to continue for a very foreseeable future, and it's a cultural thing. Now, I know you're saying it's a cultural thing, but Isusu, can we do something to change that? Knowing what we know, the difficulties that are faced by those that stay behind if the unexpected happens, and the unexpected happens when you least expect it. Yeah, I think it is important. We are not to change your mindset. I think Zimbabweans realize that even culture is not static. Culture change with respect to environmental changes, technological changes, within a society. And I think we need Zimbabweans to reflect on that. It is important. I know you suggested sort of an insurance
I think that is important. I also understand that there are also some insurance, sort of funeral policies that are available within diaspora, targeting diaspora. But not many people are embracing them. And the reason really, again, back to a cultural thing. I don't know how we can change the mindset, but it is important. I think the starting point is discussion at Rukuite. Right. Let us dispel that it is a taboo to plan for your own, afterlife. Because it's going to happen. The problem. So it starts with people like you. When I introduce my topics, I get to say which are at the core of society, at the core of culture, and there are issues which are haunting Zimbabweans. I think it's a starting point. It's a starting point. Now, what we the second question is, and this is all from diaspora, right? Now, who decides that this body have to go to Zimbabwe? You find what normally happens. Let me go back again to the culture. Some people I want to continue to bury the Kumusha. That's something else. And culturally, it happens from a Zimbabwean perspective. Then you get a situation whereby diaspora and a family diaspora. But my parents, they moved to Zimbabwe. And they've been notified. It goes back to the culture that they will say, must come here. And sometimes, they don't ask themselves, they don't even know the costs involved with the Africa. But they are, all they are doing is culture edit. But since they're ready to know, we are buried. To know we got apple. It's in those sanguage at whether England, USA or Australia. So there are two decisions there that may arise. Firstly, it may arise with the extended family. They may make that decision. And then that's first. The second one, Asat would have told the family, my friends as well, to say this is don't worry about Zimbabwe or Mongolian cremation. Or may say you need to find Zimbabwe. And sometimes it's the family look diaspora, be it a spouse who then says, right, there are no resources. In that regard, look at what is the cheapest option. This is going to break the bank. And I think you were also alluding to the fact that cremation seems to be cheaper. So yes, sometimes it's economic factors, for someone to make an informed decision. Right. Okay. Wapepe, thank you so much. Now that we are talking about this, I don't know. Now that we are talking about this, and the memory wana baba kumusha nana mama, nana baba mkuru, and the rest of them might be a problem. Will it not be acceptable if Pandiri Panapa I call Wanam Dara Nana Mama Zimbabwe Nana brother and all that and say, look guys, if this happens, if the unexpected happens, please do not hassle anybody. I've already sorted out my burial stuff here and I get cremated here and that's the end of it. I don't want any of that nonsense kutanzi muchaka kuti mubvise makunu munemari kuti ndiunzwe ikoko ndinenge ndafa. Is that something that we should think about? Try that, DJ Sodza. Right. Right. Okay.
All right. Right. So what you are trying to tell me is the decision lies in one vanenge vasara, not iwewe mufi, because they do what they want to do with your body. Yeah, I mean, look at it. You may have decided kuti nini kana ndafa ndiendese kuZimbabwe. Iwo usina kuseva mari yacho yokuti body yako izoendeswa kuZimbabwe. So what? Saka vatosara vakuti ta make decision, a choice. Inokwanisa kuti zvinokwanisika that time. So yes, at the end of the day, I would say kuti vananga vasara they've got that decision, man. Kana uchida kuti uigwe kuZimbabwe or elsewhere, you probably have an insurance. Pay for yourself in advance so that zvinhu zvako zvese zvinonga zviri set. Yes, that becomes an option. Right, okay. Right, okay, rekaenderere mberi ndoda kuti ndinzwe kune vanhu vakawanda pano before we go any further. Chief Sose. Makadi DJ Sose. Tinofara chose. Makadi muri Zimbabwe na vamwe. Okay, welcome to the show. Attend. Chief Sose nyaya tinayo pano muri kuinzwa. My questions acho akawandisa, it's a broad topic, but ndoda kuti tichita into pieces kuti. The first thing is, what's your take nevanhu vekuti vakanga vafirwa? They are absolutely begging for money, wachienda kunana GoFundMe and all that and all that. Now, please don't take me wrong here. I'm not saying kuti we should not help, but have you got problem with people who ask every time they're asking? Pangofiwa chete they're asking. Pangofiwa chete they're asking. Could these people do something about it? Wachiri wapenyu? Yeah, nyaya maunza DJ nyaya yakakosha kwatiri maZimbabwe. Inini have lived in the diaspora for more than 15 years. 16 years. Yes, saka ndaona zvakawanda zvichiitika chero kunana Botswana uku padhuze nekumusha, asi vamwe vaitotadza kuenda kumusha. Iko kuno kuAmerica tabatsira nhamo dzakawanda, vanhu vachiita zvemaGoFundMe, vanhu vachiuya vachikumbira zvavanenge vachikumbira, tichibatsirana semaZimbabwe. Ipapa sekutaura kumataura amadeta apapa matoita kunge mapinda mandiri chai mumunda mangu, ndakashayikirwa neshamwari yangu svondo rakapera. We taught together for more than 10 years in Botswana. Tikauya kuno kutese, tikasvikoticha muno muAmerica tese zvakare. Akashayika last week. Kumusha kune vanhu vanga variko. Vanhu vekumusha vanenge vachiti mwana wedu tinomuda kuno. Kuno koita dambudziko rekuti tiri kuno tinenge tisingakwanise kuwana mari yekuti munhu iye timuendese kumusha. Patakatsvaga ma-quotations zvaisvika kuma 25,000. Cheapest yange iri kuma 21,000 kuti mutumbi ubve kuno uende kumusha. Saka munenge makutarisa manje kuti zvatingaite zvinoita kuti tikwanise kubatsira mhuri iyi ndezvipi. Ivo vanenge vasinawo mari yacho. Mufi anenge asina kunge akagadzirira, anenge anga asina ma-savings, anenge anga asina kuita kana funeral policy chaiyo. Saka pakadaro ipapo panozoita vehukama vanenge varipo, vanenge vari pedyo, voonesana nevanhu vanenge varipo kuti hatikwanise mari iyi. Asi inini ndichida kutaura, ndisingataure zvakaitika izvi, nditaura zvechivanhu chedu. Chivanhu chedu chinoti munhu anofanirwa kuvigwa, mwana anofanirwa kuvigwa pakavigwa ana baba vake, pakavigwa ana sekuru vake. Ndosaka muchinzwa vanenge vari kumusha vachiramba vachiti munhu wedu ngaauye, mwana wedu anofanirwa kutouya kuno. Havasi kutarisa makost, havasi kutarisa chii, varongoti mwana wedu ngaauye. Nekuti pasina pamberi petsika yekungoviga pane makuva ehama dzako, pane nyaya yakaita sekurova guva. Tinobvuma pachivanhu chedu kuti kana munhu akura, munhu wese akura akafa, anofanira kutorohwa guva. Ini ndiri mumwe wavamwe vanobvuma naizvozvo, ndinotorova makuva kumusha kwedu, nendinotarisirwa kurohwawo guva. Saka zvino munhu akavigwa kuno anozoita sei kuti akwanise kurohwa guva rake?
saka ndo panozopinda nyaya yecremation. Cremation inozoita kuti munhu kana acrematwa kuno, ndoda kutaura zvakare kuti cremation iyi kwatiri hazvitombo isitori tsika yatingade kunzwa nezvayo. Hakuna munhu mutema ada kunzi kupiswa, kana neni handitomboda kunzwa kuti hanzi ndozopiswa. Vanhu vekumusha uko vanotovhunduka vakanzwa kuti mwana wavo akupiswa. Saka munhu akapiswa kuno, vanhu vanozotakura dota riya ndoronovigwa kumusha, kazhinji sei nemusoro pamwe wembudzi kana chii, kana kungoisa dota iroro mubhokisi pamwe vanozviita risingazovhurwi, then rochizovigwa manje pamarinda. Vanokwanisa kuzorova guva munhu anenge asvika paanofanira kunge ari pavanoti pafinal resting place, pane madziteteguru ake, pana nasekuru vake, pana nababa vake. Saka chinhu chino chakaoma kuvanhu vatema kuti vazobvuma nyaya yekuti munhu apiswe. Chinozongoita kuti vanhu vabvume inyaya yemacosts that are involved. But I want to tell you, most Africans, and in particular Zimbabweans, I know there are some who don't care. I know 70-80% of Zimbabweans would want to go back home and be buried kumamisha avo. But what stands in the way are the costs that are involved. So now, as Zimbabweans in the diaspora, that's where we should be advising each other and helping each other and coming up with these programs where we talk about these issues. It's taboo to tell someone that let's talk about what happens when you die. We don't talk about those things. But I think it's high time us who are in the diaspora, have conversations about that. It's a very good thing that in the UK, I know there are companies there that sell insurance policies, funeral policies that can take you home. And it's very unfortunate that here in the United States, we don't have such programs. And I'm talking from a position of knowledge and information, because 2 years ago, I tried it myself to champion a burial program for the people in North Dakota and Minnesota. We actually raised a lot of money, but we could not find a company that was willing to underwrite us so that we could be, paying them, and then they would be, helping our members. Right now, as I'm speaking, I'm in the process. I'm in conversation with Nyarazu, funeral home, so that maybe they can agree to, bring a program to the United States. And I think the only reason why most big companies don't want to do it in the United States is there are fewer Zimbabweans here than in the UK. But I think it's high time, maybe even us, the people who are here, start something on our own that will help repatriate our friends or our relatives remains back home. Because traditionally, chivanhu chedu chinoti munhu unofanira kunovigwa kumusha. And zvatiri kutaura ipapa ndo zvinenge zvotaurwa nevekumusha, vanenge vachiti wedu ngaawe. Only in special circumstances where maybe the whole family is here in America or is in the UK, or someone say, oh no, we can bury him here because his whole family is here. That is understandable. But the majority of us is maybe one spouse or a brother or a sister who is here, and the rest of the family is in Zimbabwe. And surely when that happens, that person must go home. So, but the financial part comes in. So that's where we need to come in and come up as Zimbabweans and find programs or come up with our own programs that will help us. All right. Thank you so much. Kune vamwe kutaura nini kuno ku WhatsApp. There's few guys who are listening right here in the UK. Some of them have got my companies and my policies, my funeral policies that can take people to Zimbabwe. What I'm going to ask you guys, if you are listening there, maybe to give us a call, Kunokuma Studios, and maybe you can tell us, I know you guys are in the UK, you can tell us how people can get in touch with you, and maybe give us a breakdown of your costs, and all the rest of it.
then maybe we can help one another here. Now, DJ kana vachokwanisa vachikwanisa kupinda muUnited States, I would want to have a conversation with those people. Okay, because I'm told kuno UK there's quite a few companies and people who do these things, but I'm surprised kuti kwa America it looks like hakuna one. Now these guys are telling me kuti they can actually arrange to be on the show tomorrow, or next week, next Thursday, so that they will come with all the details and everything, and then they can help people. So it's something that we can work on, guys. Thank you. Right. Hey, time yacho mafambira ekuita. Sally, can you hear us now then? I can hear you. I just got the crackling. Okay, so you can enjoy the crackling. But it's only with you. It's only with you. I know. You are blaming me, Sally, and I'm blaming you. So that's it. I'm also having that same problem. Okay. Don't hear it, Sekudu. Now, okay, Sally, can you tell us what you think about this repatriation thing? I know you hear me, people are asking for help, they want to take the body home and all the rest of it. What do you think is the problem here? Culture and superstition. Okay. Look, I don't have a culture. I'm a cultureless vulture. Okay? I was never raised, my parents didn't raise me in a culture except maybe my parents' culture, but it didn't belong to any group of people or any race or anything like that, okay? So I'm a cultureless vulture. My personal belief is that when the body dies, when a person dies, the moyo goes. The thing that's left there is flesh and blood and bones. That's it. And it's decaying. It's rotting. Okay? From the minute you're born, your body is rotting. So that doesn't matter. But anyway, it's rotting. It goes back to the dust. Okay? From dust you came, and from dust you go. You return. Okay? To dust you return. That's it. The most important thing of that whole person is the moyo, the spirit, the energy, I don't know, whatever you want to call it. That is the most important. When they hold the ceremony after a year of the person's death to bring the spirit, not the body, the spirit into the family. And they do it with the goat and the water and all that kind of business. They're bringing the spirit, not the body. They're bringing the spirit back into the family to make sure that it doesn't cause problems out there in the wilderness, okay? So, your spirit, your moyo, that is the most important thing for me. And once you die, what is the sign of death? The energy stops. It goes. Your spirit leaves. Okay? And just that rotting flesh that the worms are going to eat and everything is left behind. And my biggest fear is, I don't want worms eating me. I'm too big and they are going to take too long to eat me. Okay? Right. Okay, so Sally, what you are saying is that what happens after death, it doesn't matter to you. And you don't see the fuss about spending $20,000 repatriating a dead body to Zimbabwe, right? Look, in today's, yes, before it could be done, okay, it wasn't the exorbitant prices that it is today. Yes, there are insurance, they even have it here in South Africa. Oh, it's so popular here in South Africa, okay, amongst the South African people. The, what you call it?
burial insurance, okay? I mean, they are making a killing in this country, all right? What people have to understand is the cost of the whole thing. Look, cremating a person and taking those ashes back home, those ashes are still there, okay? They can hold a burial ceremony they can put the ashes into a small casket like they would a child's casket, okay? And they can hold the burial ceremony over that casket like they would if they were, for a child, if they were burying a baby. You get a small little casket like that, okay? So they could use that, all right? Look, if you want to raise the money to send your body back home, hey, cool, do it. But for me, the body is not important. It seriously isn't. It's rotting. It's going. It's my spirit that I worry about. So I don't want to be buried. They must burn me. I don't care if they throw cans of petrol on me on a beach. I don't care, because it's just rotting flesh. That's all it is. My moyo is what I worry about. That must be able to go through. Okay. Thank you so much, Sari. Let me read a couple of messages coming. Hansa, hi DJ Sodza. Inini, I would like to be buried in my hometown of Kwekwe. All the paperwork and life insurances are in place. Guys, let's always prepare for our death. Ukapinda basa, chasara kubuda. Tese, we will die. So let's prepare for ourselves, and let's also take life policies to cover kids and loved ones left behind us. That's one of the brothers writing to me there. Then this one is saying that my name is Jeff Sango. I can speak about diaspora funeral cash plan if you like, but at the moment I'm at work. So what we could do, Mkoma Jeff, we could arrange maybe next week, so that you can maybe interview for 30 minutes, so that you can tell people what they can do and how much it is, so that people can, make informed decisions on this. Right, this one is saying that hakuna munhu anodyiwa nehonye DJ. I have something to tell people. Zvandakaona kuna baba munini wangu died 1978, buried in Gweru and reburied 1981 to the village. Now, Tete, I think I've got 8 callers there. I might have to lose 1 or 2 so that you can call. Stay where you are. What I'll do is I'll try and lose 1 or 2 callers online. Then you can come in more to what happens. You're saying Kutanzi, you're saying that the body won't be eaten nemakoni, right? And you'd like to tell us what happens to the body when it's buried, right? Okay, that's interesting indeed. Maybe makonya, they are allergic to people's flesh. I don't know. This will be a new one to hear here. Anyhow, sekuru manono kakupinda kubasa kani? Watiko wewe. Ndikati manono kakakusvika kubasa. Nhasi zvazvakadzvanya muchiguru. Vanhu vanosapota Arsenal munonetsa man. Aiwa, Arsenal zvabva nepi, taura zverufu zvauri kutaura. Ufara zvamu sekuru, this is a serious issue here sekuru. What we are talking about is kuti munhu ofa, who make a decision kuti unondowigwa kupi. Is it munhu afa anosiya ataura, or the remain will make that decision? Vanhu vanofa zvakasiyana. Vamwe vanofa vari ma-interstate, vamwe vanofa ma-status. Saka kutofa kwakasiyana ikoko. Vanenge vakanyora hwiri yacho, vanenge vakatoita hwiri yetestament yokuti ndoitwa kana ndafa moita zvakati. So that will determine what will happen. Vanenge vafa vari interstate vaya vanodecidiwa nevasara. Now, sekuru,
sekuru ikaenda kubatira muromo ipapo kuti tinyatsonzwa nani. But sekuru, isusu panapa tese we are alive now. We are alive. So, I mean, should we be making that decision, or should we just leave it to the people vanenge vasara? No, isusu ndanga wachoerenga munhu anga achindonzi Jeff Sango. Yes. Akandonzi the insurance salesman wemakoko iyeyo. Oh, okay, all right. ndinomuziva kubva kare chaizvo. Saka kana anenge aida kutengeserwa insurance neiyi akatrainwa zvakanaka. Okay. Zvinoitika ndezvekuti isusu vanadzo insurance dzerufu idzi. We have been urging other people to write their own wills or to set up my structures. Angasava will, but are close to a will. Anoratidza kuti kana ndafa zvofamba sei. But the most authentic way of doing it is to set up a will. Inonosainiwa kumagweta. Magweta kana uchinge wafa vanouya nehwiri yavo votaura kuti zvakamira so. Ndozvoitika izvozvo. Saka sekuru, muri kufundisa muzukuru wenyu akaita seni. Would you encourage people to set up that will? And how much does it cost people to set up that will? Will chaiyo inogona kusakostira kana sendi kana uchiziva zvauri kuita, because unogona kuinyora wega. Chinongozodikwa kuti usainire pane mawitness chete. Yochengetwa yosiliwa zvakanaka zvinoratidza kuti haina kuzovhuriwa nomumwe munhu in between. Saka inogona kukosira sili yokuisa pahwiri yako nekutsvaga witness kuti azokuwitnessera. Alternative ukawada kuti itwe ine professional unogona kuenda kuna gweta unokunyorera hwiri yacho anogona kukuchaja mari yakatoti kuti. Right. Okay, sekuru batai makadaro. Mukoma teach. Oh, baba mchirandi. What is going on there? Sorry about that. Yeah. Saka kana ikanyorwa neprofessional inogona kukostira mari yakatoti kuti. Asi kana ukazvinyorera wega iwewe ukatsvaga mawitness the only thing is it must be authentic. Painenge yakasiliwa kana pane seal inoratidza kuti haina kubreakwa seal yacho. Ndo painovhurwa poita mawitnesses anoona kuti yafungwa pasina seal yabreakiwa. But otherwise iyo will chaiyo unogona kuti unotenga fomu kana kuri kuma stationary stores. Unogona kuti unotenga fomu rehwiri rokuti kuratidza kuti unonyora chakati apa, unyora chakati apa, unyora chakati apa. Wotonyora zvatopera. All right. Sekuru, thank you so much. Saka imemi Sekuru, you've got your will. You know what's going to happen. Sekuru mukafa mangwana. Ndikasvika ikoko mbuya vanobva vangoti sekuru wako wakati vanoda kuitwa zvakati, and that's what we do. Amazingly, handina will, but I have got arrangements dzokuti kana ndikafa everything else will be taken care of. Right. Okay, that's fine. And would you rather be cremated here or buried? What is it? Cremation. Kupiswa inini? Sekuru ndo nyaya tikutaura pano iyo yekuti imi munoti hamudi kupiswa, ngei muchiti hamudi kupiswa? What is wrong with that? Because sekuru wanga wana kupiswa, sekuru wanga wana kupiswa, mai wanga wana kupiswa, baba wanga wana kupiswa. Ini ndinozotanga kupiswa inini, ndizvo zvaita sei? Okay, so it's a cultural thing for you. Ndo zvatiri, ndo rudzi rwedu tovigana ari body iri complete, vanhu vachitotarira kuti body. Right. So Sekuru, I'm not even going to ask you what they try to do now in the UK, donation.
You could donate your heart or donate your liver and all that. You're my donors. Iwe ugonditumbura ugotora zvangu moyo wangu pamwe munhu chiropa chako pamwe munhu uchizviitira izvozvo uri muroi. Okay, so that's another cultural thing we have to distance ourselves with, right? It's a cultural thing. It's just what it is. Munhu kana afa unongofa nezvinhu zvake zvese kana achivika unongoigwa nezvake. Okay. Kuninga utora zvomunhu afa muroi. Aiwa, ndatenda zvako Sekuru. We have to move on. I might come back to you soon, Sekuru. Ndirakuenda pana mukoma Benford. Ndimbonzwa mukoma Benford kuti imwe munoiona sei nyaya you always come up with a different perspective here most of the time. Maita basa DJ Sodza. I think this is an issue and I can discuss on my fora akati one. Okay. And my views are always the same. I don't invest in death. Saka kana munhu akauya achindinoda kunitengesera burial whatever insurance or burial policy kwandiri is something that I don't invest in. Ndino investa muutano wemunhu. Kana mukaita GoFundMe yemunhu uri kurwara I can assist. Andina GoFundMe andino contributor yemunhu wafa because it's very unnecessary. When I look kumbudzi kwako andiri kuZimbabwe ndichifura kumbudzi, this is probably where I agree with Rose today kuti kwandiri it's just land that is being wasted. We could make that land a little bit productive since it is close to capital city instead of just wasting that land tichingo viga marangwanda evanhu are useless. Saka at best I think when I look at my cultural practices a burial throughout the world, I like one group of people variku Himalayas mountains. What those people do is kana munhu akafa vane time yavanoitawo vanokugrievwa muswa wafa uyoyo vochema vokutora vondokuisa pamusoro pegomo so that mhuka dzesango dzokudya mavhaucha okudya kana waorawo you provide fertilizer kumaplants wakuitawo contribute to ecosystem nebiodiversity. That is probably what we should all be doing. Otherwise izvokuti kwanzi tinospenda time tikwanzi 650. In any case, if you follow history burial, when it started it was just kuti for two reasons. Zvakatanga nyaya yokuigwa pasi. Ukanga wafa nhasi ropa rako richiri kunhuwa, it will use to attract wild animals. Zvakaita mapere, shumba. Saka during those times zvaivanetsa because vainetsa nemhuka hunters and gatherers. So as a way of dealing with that, they just decided kuti to bury that evidence yekuti ropa risanhuhwa ngaticherere vanhu pasi apo. That's how the practice began. And we are taking it too far now. Kwanana sekuru nana vadzokora kuti sekuru wangu vakavigwa saka therefore indofana kuvigwawo. It doesn't make sense. I don't want to waste our time with my listeners here because my views on this issue are a little bit radical and I know they're different. Right. So maybe you are just saying that if you can just be cremated, there's no problem, and you don't follow this issue kuti vanasekuru vangu nana baba vangu nemadzitete angu akaigwa pachuru chakati ndo pandofana kundoigwa. You think that is just a nonsense thing, is it? Yeah, Kwandiri is the same. And one other thing, ndamonzwa wangu wachiti kwanzi takauya kuno ku diaspora tichada kuzodzokera. I always tell people I came here to stay. If I die, there's no need yokundisenga muchinda nekuZimbabwe. Kana mukanzwa muswa ndonzi ndafa, kana mukanzwa munhu achirana GoFundMe yokuti sengai mabhonzo aBenford mudzokere naye kuZimbabwe, tell that person that you are lying.
uri kuda kuita profit nemunhu afa. Ndiri kuzvitaura pano uchizvinzwa because the cost yecremation munomu is about $750. Right. Saka that kind of amount should be found in my account. Muswandofa, that is the minimum at best. Kana vanyara kuti havanganoti kandi mugomo ringazonhuhwira vanhu vanofura. But otherwise, that's what I would prefer. If you can find an open, a forest ramunodisa umomo, pandiri, that would be ideal. Aywa. Thank you so much, Mkoma Benford, for that. Mkoma Wilbert. Hello, sir. Mkoma Wilbert, muswandofa kuno kumonzwa wadzimai wako kuti Mkoma Wilbert uyai mutipo kanzatu tiendese Sodza kuZimbabwe. Isi tiri kumbobhuya nyaya dzakadai. How would you feel about that? Well, if it's that's what your family wants you to do, if I can help, yes, I would want to help. Okay. But personally, I think I don't mind being cremated. I think it is incredibly expensive to expatriate the dead body, and I think that money could be used for the benefit of those who are left behind. That's my personal opinion, but I agree and I respect those who think no. They would rather spend that additional money and be buried properly back at home. If I'm back in Zimbabwe, probably I would want to be buried, yes. But from here, no. So, do you think people should have these funeral insurances that, when they pass on, they don't leave the burden to the remaining family and friends? Yeah, I think taking an insurance policy like that is good. It's just like the same as you take an insurance policy for your house or for your car, because you don't know when that an accident can happen, and in the whole point of an insurance is meant to spread the cost, so that the unfortunate one does not bear the full brunt of the whatever has happened. So that is what it's meant for. It's not that if you take an insurance policy, it guarantees that all of us will die or wherever we are, because some of us may take an insurance policy here, and then in a few years' time you decide, I want to go back to Zimbabwe. You go back to Zimbabwe, so your costs of your funeral costs are considerably less than if you're already in Zimbabwe. So again, but it helps spread the cost. So if we can afford it, I think it's a good idea. Yeah. Okay. Aywa, thank you so much. It's interesting to hear the diverse of the opinions here. Teto Mashoko. Yoi. Ngati ndipedzisire kwa muru kusemunhu mukuru kudai kuti munyatsotudze zvese zvinofana kuitika. No, two things vanhu vazhinji vataura zvamachida kutaura, but two points zvandaona. It's about culture. Nyaya yekuti culturally ndo zvatiri supposed kuita. Zvaizvokunzisa tina mwana anogara musango zvaiitwa nekuti it was Harare to Mondoro or Harare to Zopa, that kind of thing. Iye zvino zvokunzi munhu ngawe musha. I mean, you're talking of kilometers and kilometers. But coming to me personally, insurance ndakaiofwa musi wandastarta basa rangu, because 90% of my work ndinoitira mumotikari, ndinoswera ndiri mumotikari. Saka when I was given my insurance vakanyatsoti two things zvatinoziya. You're a foreigner, unovhizita kumusha kwako. Iyo insurance yekuti ukaenda kumusha kwako ukaita accident, you'll be flown back to local. Fair enough. Instance yekuti because you spent more than 60% uri muroad, that means chances the car accident ziri high. So there are the options. Option ndiye funeral policy, ndiyana anochengeta, anoita trigger everything, and so forth and so on. Not only that, Australia taught me something. Australia put it on every post office, the living will. You pay $25 for that living will. Then you go and you fill it, kumba.
then sikutora kwaita tezvara vangu then woenda nayo kuna justice office or to a lawyer and then it's certified. So because of all those things, and plus I'm naturally a transient person, I've had to put all those kind of things in place. But what it taught me is I don't want my family to have the burden of thinking Pakatoita saying munhu ashaya. It's irresponsible. A responsible person, you put your everything in order. Saka, what I'm saying is, I'm declared dead. I actually nominated somebody out of Australia, that because I didn't want the family to have anything to do with it, because so I took a person who is totally a stranger. The moment you are told, you trigger this, you release this, and so forth. As cremation, I would rather cremated anytime, any day. In the sense it gives me that opportunity. My issues zangu part anoiswa kuno kuendeswa zvawo inonzi Australia ku dom then umama wozoendeswa zvawo kumhondorongo noitwawo splash unonzi aiwa ndizvozvo, but not necessarily for cultural reasons. I want my family to go through the grieving process pasina that added humility embarrassment yekunokumbira vanhu mari $25,000. $25,000, that's muzukuru wangu school fees kuuniversity, and yet kuti ndifadze vanhu vachangouya vachaexpecta kuurayirwa mombe vogara and votaura zvisina basa kuti at the end of the day, no, it's not happening. Hazvitozoitika kana one time. Panotofa gono. Aiwa. No. All right. Okay. The gate today. Mkoma teach masculine say. Hello, Mkoma teach. Can you hear me? Right. Let me read what someone is saying here. Kwanziko, I know a friend, akafa muno akapiswa akawigwa muno. I said the problem was there was a huge fight from wanababa mkuru and other relatives. Anza azviite asimufi akanga agara ati anoda zvake kupiswa muno. Number 2, pressure was given to the wife, but she did stick to her husband's wish. Number 3, if parents vari kumusha vakarora o kurorwa, pressure come, ndoda mwana wangu pano. Mari can be an issue. Tipe mari wachifunga unayo. Number 5, ma treats uchazviona, ma threats ekuti uchazviona. Right. Okay, let me just read this as well. Kwanzi iko mazimba, we need to be careful panyaya dzekudonate ma organs. Kwanzi not quite me, and not to me, and asikune tsika dzinoitwa nema rich Arabs. They might pay my doctors when you happen to go to hospital. Ukaita match, they will call you in, e.g. for a keyhole operation. Munu a deteriorator. They will harvest your organs. This can happen. So we need to have our relatives to be checking, to have a second pathology test. Inzwa manje ndo paunonzwa Birmingham Teaching Hospital compensating the family kwahi your organs were taken for research. Iko kurukunyepa. I don't know if you know what that writer is trying to say. What I'm going to do is Zimbabwe murungu inzwa nyaya iri pano. Nyaya dzekuti munhu akanga afa, should they be cremated or buried? Should they be their body be sent back to Zimbabwe?
there's a diverse of opinions here, but the word culture is the one which is very, very common. It is our culture and it is a taboo to burn someone. Anzina sekuru smart sekuru edu ana kupiswa indo zotanga kupiswa. Why? When you are dead, you are dead. This is a disclaimer. The opinions expressed by contributors during radio call-in shows are solely those of the individual callers and do not reflect the opinions of Zimnet Radio, DJs, presenters, managers or administration. Listeners are encouraged and advised to seek the services of qualified professionals for their personal problems. In touch with the best online station, Zimnet Radio. We have listened to better music. We have seen better things. We've been to it all. Zimnet Radio, all the way. It is a Thursday, and you know what that means. It's a men's corner show with yours truly, DJ Sodza. Join DJ Sodza. DJ Sodza. And his informative team. Live every Thursday at 9 p.m. UK time. Discussing Zimbabwean politics. Make the whole world know about you. Okay, thank you so much. My time, I'm going for 14 minutes gone after 11. Wow. For those that are just tuning in, people were expecting the politics, but I just thought today, let's have a little bit of a break from politics, just for this week. Next week we'll be back with our politics stuff. But you know, people are asking for money. There's some Zimbabwe who want to take the body back home and all that, because Rufu, and you know, we are human and we want to help, and we help, and Mutumboendes of Zimbabwe and all that. Some are saying, number one, should these people have some kind of funeral arrangements? So, you know, I can never plan for my death, because that's nonsense, you know, right? And whose decision is it to repatriate?
kuZimbabwe or whatever, I don't know. Should you make that decision uri mupenyu munhu kuti ndoda kuitwa zvekuti. Now, even if you make that decision, do you think vanenge vasara they are going to follow that decision? Vamwe vari kuti hanzi vabereki kuZimbabwe vana baba mukuru nana baba munini vanenge vakutora mwira mukadzi kana kuti murume kuno kuti ukangomupisa ikoko chete unozviona, and my threats. And I'm told now here some people are writing to say some families now they don't talk to each other because of these issues. These are issues that dzinongoitwa throw under the carpet and people don't talk about it at all. Right? Now, mukoma waya vanga vari kunyora nyaya dzemadonors vandifonera kusite during the break vakati iwo DJ, I don't want to disclose where I work, I don't want to disclose what I do, and please don't mention my name. But what I need to tell my Zimbabweans is be very careful for those that say they want to take the boat to Zimbabwe. Hospital, some of the issues that are happening is a good one. When someone dies, they are matching with whatever madonors could do something like a kidney, for example. Vakutora that kidney, the body, even for viewing, you are just going to view the face. You don't view the whole body. You are just viewing the face. So be very, very careful. But I don't know how can you find that out. What people should be sent for second pathology? I don't know. You know? It's just an eye opener. You know, it's a non-stop issue, isn't it? Mkoma teach, I hope my teams go manji. Masquera say. Ayo, tasquera zedu. I'm sorry today we are not talking politics, your tea, your bread and butter. Zvakanaka zvekuti mutotaura dzimwe nyaya dzine musoro. Politics hadzina musoro. Musadaro munorohwa nasekuru apa vanga kutondineta kuseri kuti kuri kutaura nyaya dzisina nebasa. Now, iwewe uchanyepa ungejamisa iwe. Unotaura newe kuseri bwana. Sekuru, chamisa kutaura chokwadi. Anonzi ma-alternative facts. Vatezva. Apa ndinambotaura naye muzukuru wangu. Iwe watobvuma akakuyemberwa so. Ina ndinambotaura naye. Alternative facts. Ayo. Sekuru chamisa haanyeba anonyemberwa. Here we go. Chamisa anonyemba. Okay. Pathological liar. I hate him lie in me. Alright, okay, hold on guys. Mukoma teach. Yes, Mukoma Sodza. Yes, nyaya pano Mukoma teach yekufa kwewanhu. We have seen, and I'm sure you've come across it, Mukoma teach, where people are coming to you asking for money. Can we have money so that we can send the boat to Zimbabwe? Wachenda pama GoFundMe, and pana pandotumirwa ma messages ndichiwerenga on air so that people can help. And also nyaya kuti who make that decision yekuti mutumbu uende to Zimbabwe? What is the difference between cremation and burial? Who should be making that decision yekuti munhu ocrematwa kana kuti munhu oigwa and all that? What's your take on all this, Mukoma teach? I'm a traditionalist, Mukoma Sodza, and I know that the vast majority of Zimbabweans are traditionalists and would like to follow their rites, rituals, customs, and traditions if they can. Kutotadza kwekutoshaya kana kwekutomanikidzwa nesituation. Vanhu vakawanda vari kudiaspora vari kuzorwara kusvika pakufa zvemhando iyoyo. Vanenge vasinawo mapepa avo vazhinji vacho zvekutoti ndo panototanga kutotsvaga mapepa ekuti mutumbi at least vanhu vekumba kwavo vamucheme. It's no longer about a choice yekuti mhuri yake da kumuviga kuno kana kwete. The vast majority of people that find themselves in that situation vanenge vave kutoti
makore ese vaya vagara kudiaspora vanobvira vakaonana nehama because ivo havana mapepa vana amai nanababa could not visit and ivowo could not reciprocate by going kumusha kwacho. So isituation inenge yangomanikidza vanhu. Otherwise dai mapepa anga akanaka zvinhu zvese zvifamba hama dzingadai dzakatoshanyawo dzikauya iyewo achishanyawo kuenda kumusha kuonekwa kurwarawo wodzwa kunzi kurwari rofa unogona kuti tayoreka ndichitofira kumusha inini ndo zvandikatoita ndikanzi nhasi ndine kenda isingarapiki ndinotoprefera kunotambudzika zvangu kuri kuzimbabwe rikisi tichiona hama dzangu kumusira tichioneka zvakanaka. So ndinotarisa izvi ndiri paviri pekuti vanogona chavo vanokwanisa kuzviita vari kungoenda vakanyarara. Vatiri kutozonzwa nezvavo ndivavava vanenge vari mutsekwendi. Vazhinji vandoziva inini tinoviga hama dzedu dzakawanda dzimwe nguva hatitombokutaurirawo kuti ndiri kufinira nokuti zvinenge zvakangorongeka vanhu vaine tunhu twavo twakarongeka iwo mainshurensi amunotaura vanhu vanenge vainawo. Munhu kana ari illegal sometimes kuti afunge priority dzekutanga wafunga kuti ko ndikafa ndichavigwa sei hazvisiri izvo zvinouya mupfungwa make. Kazhinji anogona kunge aine vanhu vari kutoraramisa kumusha saka ndo inenge iringori focus yekuti at least ndiri kutambudzika zvangu kasi ndiri kubatsira vanhu vari kumusha. Now having said that ndo patofanirwa kuve neunderstanding yekuti imhando dzevanhu vari kuita izvo zvinene ndotarisa mukoma Sodza munhu anosenza ku-NHS haangatadzi kuva akarongeka kuti achavigwa sei kana kuchengetwa sei nokuti zvinhu zvake zvakarongeka isi kasi vazhinji vatiri kusangana navo vari kusangana netsekeneti zvinhu zvavo hazvina kurongeka not by choice situation yeupenyu inenge ichimanikidza. Now, you will look at me as a traditionalist who believes in our rights, rituals, customs, and traditions. Ndinoda kunovigwa pakavigwawo vekumusha kwedu vedzinza. Kwete nekuti noti ndo pane makuva edu ayo. Kasi noti ndo panogona kuitwa iwo ma-rights, rituals, customs, and traditions. Tsika dzedu dzandinotaura. Ava vanopisana itsika dzavo dzavainadzo idzodzo. Ndozvetsika dzavo. Isusu kana tafunga zvokuti takutedzera tsika dzevamwe, then that's fine. And anoitwa izvozvo zvaunoda. Isusu generally speaking, there are many cultural and spiritual reasons why tichinoitwa chivanhu chedu chakazara. Nekuti mumagumo isusu fanira taane vazukuru tinogona kutotidza kana makore apindana ndogona kutonzi ndakadzoka ndamudzimu. Zvino midzimu yedu inotogumisira yapera basa kana isusu vanotendera mimidzimu nekuti inenge isisatedzereka yakavigwa diaspora isina kuitirwa tsika dzayo dzinofanirwa nemhiko. So hazvizogona kuti zvitedzereke. Kasi munhu wese wechivanhu anotoziva kuti akachiita zvana chechi nanachristianity yavo yavanoita vazhinji vanoita zvese vanoenda ikoko kuchechi kasi unomona reko tichirova makuva navo nokuti vanoziva kuti vanhu vatema vane tsika dzavo vane unhu hwavo vane this background that requires their spiritual redemption to go through certain right rituals and traditions and customs to be followed. Kana munhu chaakauraya munhu anonzi anoita chenura anobvisa mombe yechenura tine tsika dzedu dzakakwana dzinokavha maequivalent or even better of kudiaspora kwatiri kwekuti iwada atora varungu havasina culture chaicho vanyaso vabvunza kuti culture yenyu munotaura kuti its western culture ichii chaicho havana culture. Tinotori neculture isusu kupfuura varungu nokuti tine matraditions aya ndokutaura hatichiri kuremeka. Kune vamwe vanoti kana vaenda kudiaspora vavo voitawo gwinyenu rekutanga kushoropodza nekushora nekutarisira pasi tsika nemagariro edu. It's unfortunate, but ukaenda kuchina vanotori nemarituals avo nemarights avo. Uenda kumamuslim vane same thing, ukaenda mahindu same thing. Every culture inotori nazvo izvozvo. Mamexicans, Brazilians, you go there vanayo. Mukaenda anonzi machi ekuaustralia vanotori nayo culture yavo yavanotedza. So inini zvangu ndinoti chekutanga zvekupiswa izvo haisi culture yedu, inenge ichipiswa kunzunzii nekuti at the end of the day uchazoona kuti zvatataura
hama dzakawanda dzinenge dzisingagoni kukushanyira iwe usingagoni kudzishanyira rufu rwako ndochete mabatanidzi nenhumba yemuonekedza yamunogona kuita inopo futi hama dzako mukana kuti vaitewo chivanhu chavo kana uine vana vawakanga wasiya kuti vagone kuitirwa chivanhu chavo kugarwa naka kana kuitirwa sarapa vana. Normal African traditional inheritance of the extended family can only be done at such gatherings. Where will you do all these things that our extended families and the traditions dzacho dzinoita kuti vana vasare vakajekeserwa ndo patinozongetamburasika hunhu. Now, Mukoma teacher, from what you have explained, one thing came to note was Nyayamataure Kuti. I don't know, that this was another corner it might be a problem with some people that maybe they've not seen their mom or their dad or their relatives back home for 10-15 years because they just couldn't travel to go to Zimbabwe. And the parents couldn't visit here. So it will be a situation in they want to take the body there. Number one, to farewell and foreclosure of the close family back home, right? Yeah, including Vanavakasara diaspora. Right. Okay. Right. So there's a lot that is involved, and then when I am a button, my body parts, in how do you find the jungle? My internal organs I'm going to donate to help another person. As long as my body ultimately will be done, chivani chai chindiswa kumushano vigwachiteswa chivani vigorowa kuva. I may donate my body parts, I don't care. Right. So guwa ile alikwanisiki kurowa ere kana munhu akakrimetwa marasha akaraswa mvura. Matorasa kachivanhu chechi mune muchakuda kunozadzikisa chipi chacho imabvira marasika kare mauda kuchita vepasi muda kubatira vepasi vari mberi kana mafunga kuita chivanhu moita chivanhu kana mafunga kuita chirungu moita chirungu chizere kana mafunga kudya imbwa imbwa wadya iri hono vanenge vachirova madota tichi madota ego takambotanga kurova madota guva here pane zvisungirirwa zvinonzi zvinozoburitswa musi weguva kana unozenge wonzi mukadzi wacho ugarwa naka pane matraditions, pane marights, pane marituals, pane macustoms atinototedzera pakufa kwemukuru anozinga achizikwa anokurikidza pakurova kwegwa kunotoburitswa tsvimbo kana pakuiwa kwenhaka kunotoburitswa tsvimbo dzemunhu. You know, these things a lot of people are for granted nokuti vanenge vachingobatirawo chirungu pamusi. But this is our spirituality. Okay, right, Mukoma Tishi, but I would like to go back to everyone on the panel. Now, let me say from my point of view, what you are saying, Mukoma Tishi, there, it's very dear where I come from. Vanita Shukuru Gua and all the rest of it. Now, I'm just wondering, Kuti, Munakaita some Mukoma Bedford. Yes, DJ Sodza, ndikuza. Yeah. Zvinhu zvekutsanangudzwa nana sekuru nana Mukoma Tichi nana Chief Soshe. Are these things happening kumamisha kwenyu imimi? Zvekuti munhu anoigwa orowa guwa and the following day ramaiga munhu people go back kumarenda kuya uko vachidzoka vachidira vanhu mvura and all the rest of it. Is this practice still happening kwamunobva imimi kana kuti it doesn't happen or it has never happened? Right. Pandakakura indakakurira kumushaka ine. Saka ndakakura tichiita zvinhu izvozvi zvemidzimu zvinhu zvatakakura tichiita zvakanyanyisa. In fact pamba pedu sekuru vangu ndo vakanga vachitova ndingati chiko kutogara patakaita ipapo vakanga vachinzi vauye kuzochengeta makuva emadziteteguru. If you understand what I'm saying. Saka madoro aitwa echivanhu emvura aitoitirwa pamba pedu.
saka zvinhu zvandakakura ndichiona saka I understand chinhu chacho chose. So when did you change your mind? When did you change your mind to say that is nonsense? Right. Ndoda kuti nditi mazuva mukoma teacher achiti kwanzi vanhu vanenge vakubatira chirungu pamusoro and stuff like that. Ndoda kuti nditi hakusi kubatira chirungu pamusoro. Chinoita nenyaya yeculture ka. Vanhu vanozviti traditionalists sara mukoma teacher. Ndinoita I usually have now because when it suits them vano justify zvinhu in the name of culture. Kana zvisingachavasuti, they will then come to tell you kuti no, izvozvo haticharambi tichiitawo kuti advance. Saka ndikavabvunza vana mukoma teacher kuti ini sekuru vangu pavakanga vachiita every year vaibika madoro 3-4 uchinzi nyota yasekurungana, nyota yamukoma wangu wakashaika, kwabikwa madoro avaiti enyota regularly. Ndikavabvunza vana mukoma teachers muchazviita here, muri kumabika here madoro iwawo, muchina mabhuru amunopira here, amunonzi sekuru vemusha. Are you following all those traditions? Uchaona vachiti izvo hatichaiti izvo because zvakuvasuta. Saka culture hachisi chinhu chiri I think ndovapfebva vambotaura. Culture is dynamic. It should change depending nofamba kwenguva. So kana ndiri kuno kudiaspora, why would I want my body kuenda kuZimbabwe? Ndivigire varoyi vekuZimbabwe, chemberedze varoyi vekuZimbabwe kuti dzitodya mumwiri wangu. Is that what I'm saying? Kana ndichidyiwawo ngatidyiwawo nevaroyi vechirungu vari kuno vaonawo zvokudya. Mukoma, regai tiite discussion. Muri kutaura imimi kuti there are people who eat people's flesh kuZimbabwe. When you get buried, kuna vanhu vanondochera vodya nyama. Ndo chivanhu kachiri kutaurwa nana mukoma teachers because kana munhu watofa vachatoenda kun'anga vondorova gata ravanoti gata richaexplaina kuti munhu wakafa sei, wakaurawa nani, kana iri midzimu pamwe midzimu yakatotsamwa yakamuraya bonzi bikai doro mugadzirise zvakati zvikati because panofiwa futi. So ndo chivanhu chacho chavasingachakwanisi kutedzera iko zvinezvi vakutaura kuti uyu taimuziva wanga ari HIV. Pamakaona munhu mutema achinzi wangofa hamufambi kugata ndokupiwo. All right. Okay. Thank you. Mudapindura. Okay. Chekutanga mukoma Benford ndinotori neappreciation yekuti mimi so evolved to the western level and spokane napo it's a choice. Inini ndidangokutaura kuti zvemadira mbamba muri kutaura kuti tichiri kuzviita izvozvo zvekuti madira mbamba anoita. Tinobika doro rekutenda kunzi kunotoita gungano revanhu pachitoitwa bira kuchibikwa hwahwa hwekutenda kunoitwa izvozvo. Kunogona ngobikwa futi mamwe emipiro ekungopira kupfivira vana zvakachena kuti vanoenda mberi neupenyu varambe vachikomborerwa, midzimu irambe yachivacheuka, mwari musikavana achivacheuka mune zvavanoita. Isusu kwedu tichiri kuzviita izvozvo. Ndikatoenda inini kumusha izvozvi munotoona vanhu vatoungana vakuti mwana akauya ndikaiti taure vari mberi kuti aiwa wakafamba zvakanaka kasvika. Zvinotoitwa kuti kana mungosikokwaziswa vanhu vakuru vongotanga kuti ndikaitiomberane tichiomberana ipo pai poita anonzi ndiye anoyera mutupo wangu otenda kumberi kuvakuyototaura vari mberi nekuvatendiwo kuti mwari atisanganisa tiri vapenyu tazoonana. Isusu kumba kwedu izvozvo tinotozviita. Vamwe vedu vanoita chikristu ndochavanotoita even evenane as a sister vanoita izvozvo asi vanoita yatinoti agree to disagree. Vanoona tichiita chivanhu chedu vanogarapo vonyarara vangobukirawo bhasikop remahara toita chivanhu chedu. Problem inoitika yeevolution yamunoita iyi inogumisira yakuleka tolerance. Inini ndiri steeped in these beliefs because I really believe in them even as an adult. It's not zvinhu zvandakadzidzwa ndiri vanangana kuti vasekuru vangu vaibika mbamba vachizviteedzera vachidii ende vamwe vanhu havachazviita. Dzimwe nguva izvozvo zvekuti vanenge vaine vazukuru vakaita semi ndo pavanenge vakuzviona zvichitarisirwa pasi saka vanongogumisira vazozosiyana.
ndotsika yakaiva iyo yekutarisira pasi ndochete yandiri kushoropodza kana unoda kuita evolved ita evolved but mosiya vanoda kuita tsika tichiita henyu tsika kunamata wani ndokumbira kungotaura 2 seconds. Yes, when you stigmatize change yakuitika without actually taking a step back and saying why, what made you actually come to that conclusion, then you are wrong. The moment you start saying murukubatira vanhu chirungu pamusoro, yet you are not understanding, or you making an assumption yekuti because vanhu havana mapepa saka havakwanisi kufamba or whatever, we are then not only making it very difficult for those izvozvi vari kuda kumake up their mind. Nekuti your generation is my generation, so I get you. Takakurira tese mumusha maibikwa madoro iwayo maitwa sei. But at the same time, you can't tell me that you are still the same person who you were 20 years ago when you came from Africa. Why? Because where you live for more than 10 years shapes not only your mind, it even shapes my decisions ako auno make. Taku make my decisions iwayo because vana vachona vari overseas. Kumusha kwachona chaiko like somebody like me, ndandirera amena baba vakashaya. Who really am I going kumusha for? I would love vana vangu nevazukuru vangu ne Sunday after church they'll come nemaruva vouya if they decide to put a plaque or whatever what ndo pana mbuya vedu. You know, that kind of thing. Not only that, let's be very realistic with some of these things. Let's take for example zvamataura kuti vanhu vanenge vasina mapepa. Life in general, and this is by research, I'm quoting research. First generation immigrants always have it tough, really tough for different myriad of reasons. Saka kuti ndizotanga kuti inini yezvino mwana ari kufunga zvekuuniversity kusettle down vazukuru and so forth, ndovaipa a burden yekuti vaende kumhondoro kuenda kwagutu vononosvika ikoko then they have to kunobika doro and zvinhu zvavasiri kumbonzwisisa. It's according to my family, my needs efamily yangu kuunderstanda kwevana vangu inini kwemhuri yangu. It has nothing to do with kubatira chirungu pamusoro. It has everything to do with being realistic and making sure kuti kana ndaenda it should be a good memory, something that they celebrate, not something chekuti vakunodanana nemasvikiro anoda kuramba achibikirwa doro zvisina zvinhu zvavanobenefit. All right. Amen. Thank you so much. Ndikakwenda pana sekuru. Yewa muzukuru. Muri kuzvinzwa zviri kutaura nevazukuru wenyu, we've got a balanced diet here. Kuna vamwe vari kutiwo they are evolving, you know, they've moved on. And imimi you are still backwards nezvamuri kutaura izvi zvekuti mwana azvarirwa muno should do zvekurwa guwa and all the rest of it. What would you say imimi sekuru nenyaya dziri kubuda idzi? Muri kusaidi kwamukoma ticha here kana kuti kwana mukoma Benford naana Teta? Handiri kusaidzi kwetsika dzedu isusu kwokuti munhu kana afa unongovigwa sokuvigwa kwakaita hama dzake dzakafa kare. Kana achida kuzochinja achizvichinja iye achibva mumhuri anongozvichinja because mumhuri munongowana vamwe vanongozobuda vega asi ukama hugezwe nesipo. Kana zvasvika panguva yacho yekuti wakuda kugadzirwa, wagadzirwa nevari kudenga ikoko nevari pai vanokudzosa kuti ndaona kugadzirwa iwe wodzoka tokurova guva futi iwe wakamboti handi kurova guva. Mkoma Sodza. Yes, Baba. Just one major point I wanted to make. I want to appreciate what my Mzukuru Tetre Mashoko is saying. But you don't let it live and let live. Inini mwana ndichitira mwari batira chirungu pamusoro nditotaura chokwadi nekuti tinovaona kana tsika dzevana vavo unongodziona dzavanenge vako kasi nenguva diki diki vana ivavo ndovaunoona vakutanga kumhanyidzana nemapurisa vamachinage delinquents nekuti vanenge vatokanganwa ikokuya kuya karegulation kanoitika pachivanhu chedu. You know, we're born in a very regulated environment, and this permissive environment yevarungu ndandiri kutaura kuti kuibatira pamusoro tichikuda kuapply if isinga-apply kumawakavo ukatarisa varungu when they came to Zimbabwe vakasaita mhangu echecha vakaita
Catholic brothers, all sorts of things do therein. Vakaita ndudzi dzavo maportuguese vakaita anonzi mahellenics majews anotori mafuneral kunonzi masimiti vanotori masimiti avo vega kuzimbabwe chaiko vanotofollowa their Jewish tradition ikoko. Now you go, you look at Greeks again, they vanoita again their own orthodox vari kuno kwatiri tisi chete tinoti tikaenda mirikuno toti nanga nazvo nekuti hatigone kuti tive nemenzo yekuti tine nekakona kedu katinoviga vanhu. But this is tikaenda marussian orthodox vayana vari kuzimbabwe vanotori nekwavanoungana vachiita chanhu zvakana vachiviga munhu wavanoita izvozvo. Ndakagara nemajudha akawanda maindia they do the same. Mamuslim kumusha kwedu ikoko vanoita izvo ndopande mirangu kuti ndikokwalify kuti vanhu maindia acho aidzorerwa kuindia here kana kuti vaivigirwa ikoko but vachiita chivanhu chavo kavari kuikoko kuzimbabwe. Saka kana chiri chivanhu chamunoda kuita kwandiri munogona kungochiita futi muri muno musekuru hapana chakamboipa. Kapata hamungadismise kuti hanzi tinorova makuva nekubika maduri edu echivanhu ndikuedza kuti maculture ese anoita zvinhu zvavo chero kwavari. That's all. Can I come in and say something? Yeah, please come in, sir. Come in. You know what the problem is? I don't know about all African cultures, okay? Because I've mostly mixed with Zimbabwean. Mind you, yeah, when I was living in Portugal, there was Angolan and Mozambican as well, and Cape Verde. Okay, I can say kind of African culture. They don't carry their culture with them where they go. Okay? So what happens is the culture stays in the African country and the person, wherever they live, adapts to the situation that they're in. Now, why I'm saying that is, if you have an African funeral in the Western world, you don't have the traditional African funeral, which for me is very, very wrong. Because your culture and your traditions go with you wherever you go. Okay? You look at the Jews, and I know this for a fact. Okay? The ones that I'm going to talk about, I know are factual. You look at the Jews, no matter where they are in the world, their burial and death traditions go with them. A Jew, a Jew, okay? When he dies, he's got to be buried before sunset. And he's buried in a casket that's just a plain wooden box. And that is to show the world that he's just an ordinary person like everybody else. It's not a coffin like we have, okay, where you spend thousands of dollars on sticking this box into the ground. No, it's just a wooden pine box. Okay, and he must be buried before sunset. If he dies during the night, then first thing in the morning when the sun rises, boom, he must go in. Okay, they must go into the ground. The Muslims are the same. There's the certain Indian traditions. There's an Indian people, I think it's the Hindus, where they make what they call a burial pyre. And it's wooden. The American Indians do the same, but they don't burn them. They make this wooden platform. Okay, and they put the body on there, and then they stack wood on top of it, and they pour petrol and whatever else, and they burn it. Now with the American Indians, certain of the American Indians, they'll just put the body on the wooden platform, cover it and stuff like that, and they leave it like that. They don't burn it, okay? There's so many different traditions, and a lot of the people carry their traditions with them. But the Africans don't.
And this is where it's so wrong. That's why Zimbabweans must be sent back home to have all the traditional ceremonies and stuff like that. To me, it's terribly, terribly wrong. Your culture and your traditions go with you wherever you are. Okay? And that for me is that is important. Who I am, okay, goes with me, my beliefs, I'm a culturalist vulture, okay, I belong to no culture, but what I believe in and whatever, okay, goes with me wherever I am. I don't care where I am. I was raised in Zimbabwe. That's where my soul got its teachings, its everything else. So wherever I go, whatever I do, I look at through those eyes. Okay? I don't look at it through a South African eye or a Portugal eye or a UK eye or whatever. I look at it through my eyes where I got my grounding, where I was taught, where I grew up, where everything. African people have to realize it doesn't matter because they go to the West. Okay. Okay. Sally. Now the West. Mm-hmm. Okay, I'll shut up. Thank you so much, Sally, for that. Tabatwana Tete Mary, Maskara DJ, kuti sei gogo? Kuri nani, kuri sei kwenyuko, muchiko ku Manchester? Andiriko. Okay, mazono maakumeka mari amchatauri newanhu or anything like that. Life yemuno. Mawanika tete muri kuinzwa nyaya yatinayo panapa iyi. I wonder, I know kuti I think you're listening, were you not? Yeah, ndoda kungoti gaga nokuti pandiri pachona hamusi zvandiri kutaurira pasi. Oh, okay. Okay, itai. Panyaya yekufa iyi yemagofundme. Isusu takaona nhamo nemumwe mukadzi kumanchester kwashaika asina kana G 2012 takatambudzika kuti avigwe pamaarea pedu tobhatabhatati it's like form a barrier society yedu itori kwezvo zviri kutofunctiona kutofamba zviri kutoita tigori madzimai 25 inonzi Zimbabwe's women munhu akafa unonyoresa vanhu 9 iwe wechi10 saka tine certain amount yatinopa munhu akafirwa nebeneficiary yake saka isusu hedu mamembers mwari vakanaka zvavo hatisati tamboshakirwa nememba but tikangosvika panguva iyo tinokwanisa kusenda memba yedu kumusha mari yedu yayo komemba iyi tete kana ndiri ndoti ndirimo mumemba imomo ndotaura kuti ini handisuda kuenda kuZimbabwe, I don't want to go to Zimbabwe, just cremate me here. Is that acceptable in your group? Tokuviga muno, kana da kuviga muno tokuviga muno, kana da kuviga kumusha tokuviga kumusha. Yeah, but Tete, are there any wrong in burying or cremating someone? Mate? Is there any wrong in burying or cremating someone in here rather than taking them to Zimbabwe? Zvakuenda nemunhu pachake kuti anenge achidei. What's your opinion, Ted? Iwe inini handivigwe muno, ndonovigwa kuZimbabwe kumusha kwangu kuruzevha chaiko. Right, okay, all right. Ndozvakuda. That satisfies you? Kwozoti nyaya dzekuti vanhu mazuva anaya I think vanhu takadzidza zvakawanda kubva tichitanga kugara munomu, but iye zvinezvi nekufamba kwenguva takuona zviri kuitika, vanhu vari kufa, magofundme vamwe havachadi kumaona
vanhu vakuti munhu ngazvigadzirire. Vamwe vari kutora mapolicies emunomu, mapost office, vamwe vari kutora akangosiyana siyana. Sene hangu ine ndakajoina iyoyo yedu yeZimwise women iyoyo plus diaspora yaya ndakajoina futi. Tete, pane vari kubvunza panapa kuti if 10 people die in a week varimo mugroup renyu reZimwise women imomo, have you got capacity to take the bodies back home? Tinenge tiri nani pamari apa. Tinenge tiri nani. Okay, mari iyi munoisa into an account kana kuti munozongobhadhara kana munhu achinge awirwa nedambudziko? No. Munhu akatoseta direct debit inotongotorwa every month. Every month ichipinda into an account. Mate? Direct debit akasetwa kuti apinde into an account every month. Aiwa, zviri kwauri munhu kana uchida unodeposita kana uchida kungoita setup ningirikiriri zviri kwauri. Munhu ofa nhasi tete and someone said kuti inini handina pamari at the minute. Mate? Ndati munhu ofa nhasi then vamwe vairi votaura kuti at the moment mari yangu haina kubatana pamadzimai inini I can't do it at the minute. What happens there? Mari iriko kubank. Tinongonotora mari kubank kana munhu ashaika. Kana munhu ashaika. Hamuna kunzwa mubvunzo wangu wokuti hamusi kunzwa mubvunzo tete mubvunzo wandatanga kubvunza ndewekuti makataurirana kuti munobhadhara mari yekuti pamwedzi, saka mari iyoyo munoisa one single bank here. Let's say kuti munoti munenge yaga 100 pounds pamwedzi, saka mune account yamunoisa mari iyi here. That's what I'm asking. Ongo tine account. Account, is it a joint account kana kuti ine zita remunhu one? Inonzi Zimwise women. Haina zita remunhu. So corporate account. Mate? Corporate account. Yeah, corporate account. Tine masignatories 3 vanosaina kana munhu afirwa. Kuitira kuti kana one wavasipo vanogona kunoita. Okay, Tete, it's very interesting your story, but I've got lots of questions. Let's say kuti munhu oclaima, let's say ndirimo inini ndofirwa nemudzimai pano ndoclaima, ndofirwa nemwana pano ndoclaima, ndofirwa nababa pano ndoclaima, ndofirwa nemwana pano ndoclaima, 4 times ndichiclaima, vamwe vese vasati vaclaima, then ndobva ndati ndichariba, I'm leaving, ndobuda. Is that acceptable? Tinoita kutogara pasi kuona kuti toita sei. Because unenge wabirira zvakafanana nemunhu anoregera kubhadhara subs for 3 months ofirwa otakuda mari anotozviziva kuti apiwe mari. Okay, all right. It's a very interesting scenario today, that one. Haina kufanana nemadzimai akatendeka nescandal iripo. I'm just wondering kuti vamwe vari panel, you know, how I can't see how that works, to be honest with you, because I used to do society zvekuti tinokandirana mari, then mumwe asvika raundi yake anokutaura kuti kadhi rangu rasvadwa nemachine or something like that. There's always something. Yedu inongopinda musema account, totori neaccount yekuti musi wa7 July totori nemeeting, munhu wese anenge achiratidzwa bank statement, everything. Totonyora maminutes, tine policy, tine insurance, tine everything. Tete, saka kana muda ungotora mari iyi munofana kuenda mese here kubank muri 10? Kunoenda vanhu, takanyoresa vanhu 3 vanoita zvemasignatories. What about those 3 signatories decided to scoop the whole money and go away? Azviite. Why would you say it azviite?
tinovimbana umwe naumwe zvinototyisa. Zvinotyisa. So you think pamutemo chavo chapo kubvunza uri kubvunza haubetseri muzukuru wangu. Maburial society anooperator anotova neconstitution dzawo dzavanosainirana. Saka kana member ikaita zvisiri muconstitution inosungiswa. Totori necommittee. Saka one of 2-3 of the committee members ndo vamwe masignatories achona iwayo. Saka ndo zvatonoita, then one anofanirwa kuve asiri wecommittee member. No, ndinoda kunyatsonzwisisawo hangu inini because sekuru, okay, ndoti ndine direct debit panapa rekubhadhara my car insurance or something like that. Then suddenly handina mari yacho at the end of the month yashaikwa. We know this can happen. Direct debit roregera kupinda robounce. What happened to that member? Ukaita 3 months usina kubhadhara ukazofirwa kana pakaita chimwe chinhu chinokuwana haugoni kuuya kuzokuti ndoda mari. Ende ukatoita 3 months dzachona idzodzo totokunyorera, totuma munhu wokusvika kubvunza kuti uri kuita problem here. Okay. Kwanzi nevamwe panapa, saka kana muri kuti munhu anogona kuitwa arrest anenge masignatory, and so they get them arrested, go to jail. If funeral happens in the meantime, what happens? Aiwa, hatidi kuita meno zvinezve zvaitika. Hapana munhu. Muzukuru ngatimutaure hatidi kuita zveupere. Zvinoitika ndezvekuti mutemo unenge uripo ndo unotevedzerwa. Kana watorwa mutemo pane masanctions anoizwa ipapo. Hazvive kuti mutemo kauripo vanhu havapari mhosva. Kana apara mhosva mutemo unotora nzvimbo yavo. Zvapera. Tinotati ne-constituency yedu everything is in place, everything munhu anotoziva kuti chero ukatipa mari yako usingaatende ma-meetings tinotokuapproacha nema-questions. Policy yedu haidi munhu anongoisa mari asingaatende ma-meetings. Okay. All right. Yeah. Toda kutotenda tetemere vari panava. Zvavari kuita izvi zvinokurudzirwa chaizvo. Ndatonzwa kufara ndichinzwa kuti kune maZimbabweans anobatana kusvika ikoko. Vari kutaura kuti vatoone mari yakawanda vasina kumbonetsana. Nyaya yemaburial society ndiri kuona DJ muri kuvapiringisha nemibvunzo yakawanda. Haisi nyaya yatanga nhasi. Mukatarisa kuZimbabwe, kuma-older township, kunana Mbare, kunana Highfields, kunana Chavalala, kune maburial society evanhu mamwe ane kuma-30-40 years. Vanhu nanhasi achiri kungoriko. Anongoshanda based on trust yangaitaurwa natete iyoyo. Kozoitawo mutemo unopindawo kana munhu azoita zvekuba mari. Asi kazhinji ndezvekuvimbana. Maburial society akaviga vanhu vakawanda kuma-old township even izvozvi kuma-schools vaakutanga kuzviita. But I remember ndichiri kutitoticha kumareserva tanga taakutoitawo izvozvo futi. I believe kuti zvichiri kuitwa. Saka zvinoshanda nekuvimbana. Saka zviita kunoku chirongoti isusu tanga tagadzira constitution yedu ichitaura kuti tinofanira kuti tizowana company inotiita underwrite. But I also have an example yevanhu vari maZimbabweans ari kuTexas. They've done something exactly like zvataura natete marriage. Ende zviri kushanda zvakanaka. Yes, here and there unoonawo inomuparanzvongo unoti unotadza kubhadhara maybe 3-4 months or 5 months. Then you have to refer to your constitution kuti makataurana kuti kudii ipapo. Asi tinotenda tete meri nezvamakaita zvinotori nevanhu zvatofanira kutoita semaZimbabweans, zvekuti hanzi
vamwe vaevolva havachada zvekunovigwa kumusha vakuda kuvigwa muno. Yeah, we respect that, but mukatarisa zvinhu zvese matauro ari kuita vanhu vese, you see kuti everyone would, given a choice, would want to be taken home kana pasina nyaya dzemari. Kungoita ma-exceptional cases anamboreva yekuti zvambotaura tete masho kuti mhuri yako yese inenge iri kuno, baba, amai nevana mese muri kuno. Ipapo the family can, it can make a choice kuti munhu wedu ngaavigwe muno. Asi chokwadi chiripo ndechekuti 70-80% of Zimbabweans would want their remains to be repatriated back home. And I know we are saying it's traditional. Yes, and like myself, like what Nkomatich said, he's a traditionalist. I'm also a traditionalist. But it's also very religious. Those who did RME, Kuchkoro, religious and moral education, you know that there is something called ATR, African traditional religion. That religion is just like any other religion. And I'm not saying Zimbabwean traditional religion. It's African traditional religion. And the belief, one of the main beliefs that brings the people who believe in that religion is that we die. When we die, we get buried. And when we get buried, we reconcile with our ancestors. And that system of reconciling with ancestors is done through traditional processes that have to be done back home. This is not just a tradition, yes, Zimbabwean. It's an African tradition. And it's part of our African tradition religion, which means it's also very religious. Atizizive kuti vanhu chedu, and atizizive ku religion yedu yeku Africa kuti munhu anopiswa. Kwakutotora religion yevamwe, chivanhu chevamwe, ndotataakutora kuti ngatichiitei. Tiri kuchiitirei nekuti zvanzi namukoma Benford vati it's only $700. Saka you see, if you look at all this, it's coming back to the issue of economy, to the issue of money. But if people are prepared, like what Anatete Mary did, and if people organize themselves, or if there are organizations that can, underwrite funeral policies, I'm telling you, most people would want to be taken back home. Takadzidza nenyaya yekufirwa yoyo ndosaka takadzidza. Saka tiri kufamba naro basa tiri pari nani. All right, aiwa. So that's fine. So Tete Mary. Okay, taura. Ndatotaura nyaya yekuti munhu akafa aori. Ndanyora yako WhatsApp kwenyu. Yes, mama kutaura kuti munhu aori. Yeah. Inene nabamdika wangu mnino wa baba wangu. Wakafa 1978 kugwero. Nekuda kwehondo vakatadza kufamba kusvika pamusha. Vavigwa kugwero mukomba uku tuze nekuchikoro kunonzi kuiyo makuva ekugwero kunonzi kuMupunzarima. Yeah, sort of ndokazita kanongopiwa ikoko nobva vavigwa ikoko 78, 79, 80, 81 after independence. Muningina wababa wangu vari last born. Vangofambira kukanzwa kugwero kuti vakuda kufukunura bamunini kuti vanoitwa reburied mumusha. Because to be honest, kufamily kwedu hakuna munhu akamboti akavigwa outside panose tine cemetery yedu. Saka vobva vabvumirwa vakabva vangoproseserwa mapepa vobva vanzi itai henyu, go ahead. Vavatenga coffin nyowani, vavatenga gumbeze zvakangosiyana siyana. Hanzvadzi yangu yandoteedzera inini aitoripo nemwana wababa vanini vavo mukomana mukuru nemuzukuru mwana waatete nevamwe vakangosiyana siyana vavanochera vavavhura box. Ukaona bamunini he was dry
vakaoma vanga vasina kuora. Okay. All right. So. Chino vakaita sort of kunamira zviya zvokuti vakanamira bva vangopisa bva vavasumudza bva vatransferya bva vaisa mubhokisi nyowani bva vafuchira reya bva vauya nekofini ravanga vainaro kudhara vakaripwanya-pwanya bva vaya kumusha tikatoita body viewing vakazovigwa kumusha. All right. Aiwa. Pari kunzi kwaTete Mary. Time dzedu pana hadzichabvumidzi. Saka imimi Tete Mary, from what you are saying is that kuti munhu akanga afa should be taken to Zimbabwe. Ko munhu yeye akanga ataurira vanhu kuti haadiba kuendeswa kuZimbabwe. Vasara, can they make a decision yekuti takumuendesa chete? I think zvinenge zvataurwa nemunhu ndo zvinofanirwa kuteedzerwa, but pane zvimwe zvokuti munhu anoti kana ndafanira kuenda kuZimbabwe iye asina kuzvigadzirira, hapana munhu asingazivi kuti anofa, hapana munhu asingazivi kuti achafirwa. Zvinhu zvinoitika mukurarama, uchiri kurarama unofirwa noti iwe unofa. Saka zvinhu zvokuti munhu unogadzirira wega, then uzoita madecisions according to your zvawakazvigadzirira for your own burial, for your own funeral. Ndo zvinhu zvinofanirwa. But ndikafa nhasi ndoti hamina zvenyemimi vanhu vepaZimnet radio unofanirwa kunditora mondiendesa kumusha. Why ndichida kukupai bhedheni yakadaroyo? Enda ndichirarama ndichishanda ndichidii, but tazoya pamusi wekuti ndaparara mwiri nyama yangu yakuda kuvigwa, ndopa vanhu dambudziko. Munhu anofanirwa kugadzirira yega. Zvinhu zvokuti munhu anofanirwa kugara vakayeuchidzana muupenyu kuti ndo zvichaitika kuitira mangwana sazonetsana. Ndatenda zvangu Tete. So for you Tete, burial, I think override cremation. You think vanhu havafaniri kupiswa zvachose? If it was for you. Inini zvokupiswa izvi zvinhu zvokuti takazvinzwira kunoku kunyanya. KuZimbabwe hameno kuZimbabwe kana zvanga zviriko tisingazvizivi, but takanyanya kuzviwanira muno mudiaspora muno. Okay. Aiwa, ndatenda zvangu. Mukoma teach, for you it's burial, isn't it? Absolutely 100%. Sekuru, for you it's burial, I gather. Hazvina negotiation. Okay. Chief Sose, it's burial for you there. Kuedza chaiko. Straight. Tete wemashoko. Tete wemashoko. Yevoi. Kwenyu burial kana cremation? Cremation zvakanaka with pride foot. With pride. Mukoma Benford, cremation kwenyu? Ya, kana makagona munogona kupisa, kana mukakwanisa ngondotsveta kusango kundiorere ikoko mune magona stere. Tete Rosie, for you is cremation? Yeah, it's cremation for me, and it's not even, you know, I find it so funny that people judge other people's, what other people's wishes are. It's not good. Thank you. You know, it's your choice. We talk about this democracy. It's democracy for your life. You can choose. And I'm not judging anyone. If you want to go home, that is your choice, as long as you have provided the necessary resources. You know, and no one's gonna judge you. That is your choice. In my choice just happens to be personally. No, it's okay. I'll be cremated, and they can put my ashes in an urn, and they can take some to Zimbabwe and bury them. Ndeve kumanyena. Alright.
Even I already told my family it's cremation. Alright. Sekuru na Rotimoso Pedzrana Kuseri. Sally, for you it's cremation. You said you don't want burial. Yeah, it's cremation, but I respect everybody else's whatever they want to do. That's their business. That's their own business. Even Mkoma Benford, who wants to be just chucked in a bush? That's fine. Okay. I mean, look, you are going to go to dust. Whether you cremated, whether you are buried, you're going to go back to dust. So the soil is going to eat your body anyway. All the hohos and the things inside, the bacteria and everything, your body's going to break down. Some take long, some never happen because of the soil that they're buried in. Some people, like the Egyptians, they put all sorts of stuff into it and they mummify the body. Not only the Egyptians, I mean, they're still mummifying bodies now. Okay. So, alright. Your body's going to go to soil. So. Yeah. Alright, Salim. Let me read Mukoma Jabu here. He said 100% zvataurwa na Mukoma Tichi na Sekuru na Chief Shoshe. Mukoma Benford, are you suggesting kuti chembere ndidzo dzega dzinoroya vanhu? Ndikaenda kumusha ndinoguma nhekwe, handingave nechikuva kunze kwemusha. Zimbabwean culture is not individualistic. It is with other people. So we always practice the full culture rituals when we gather. Now, zvatakuita Zimbabwe panapa, that is that. Chirongwa chanhasi chinoperera pano. Next week we'll be back with a political show, and I'm hoping kuti ndichapa Mukoma Jeff a few minutes next week. Maybe I might pre-record it. There's a player on the show. He can help those, especially those in the UK, with arrangements of repatriating bodies to Zimbabwe and all that at a very cheap price. So we will see what we can do, but next week we'll be back, same time, same place. Ndokusirai makateerera kambo kubva kuna Magic and slowly. DJ Sodza, have a good night. Ndokumbira word of correction. Yeah. Zvandataura zvokuti ndandichingotaura kana ndataura zvisiri zvokune vadecida kucremate zvandati ndakazvinzwira uno. Sorry zvenyu. Okay. Sorry zvenyu. Yeah.